هل يمكن للمحكمة الفيدرالية أن تجد بايدن متواطئا في الإبادة الجماعية للفلسطينيين الاندبندنت؟ مرحبا يا شباب ومرحبا يا صبايا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ Now in today's lesson I'm going to translate the headline I just mentioned to you, and I'm gonna break down all the words for you and also mention the important grammar notes. Make sure you also be interactive. خلينا نبلش. هل يمكن للمحكمة الفيدرالية أن تجد بايدن متواطئا في الإبادة الجماعية للفلسطينيين الاندبندنت؟ So الكلمات المهمة here is المحكمة court محكمة، متواطئا مسؤول عن responsible for complicit، الإبادة genocide، الجماعية collective. So مرة تانية let's do it again together, so repeat after me. هل يمكن للمحكمة الفيدرالية أن تجد بايدن متواطئا في الإبادة الجماعية للفلسطينيين الاندبندنت؟ مرة تانية، هل يمكن للمحكمة الفيدرالية أن تجد بايدن متواطئا في الإبادة الجماعية للفلسطينيين الاندبندنت؟ Don't worry, I'm just showing you different speed of saying a statement in Arabic. So you need to train yourself in both. Okay? ماشي. Now let's go to the English translation. Could a federal court find Biden complicit in Palestinian genocide? The Independent. And the text and phonetics. هل يمكن للمحكمة الفيدرالية أن تجد بايدن متواطئا في الإبادة الجماعية للفلسطينيين الاندبندنت؟ Now let's go to the grammar note. The use of an. The word an is used in Arabic, sometimes referred to as the subjunctive to mean that or to. It also accompanies verbs that convey doubt, desire, fear, or other emotions, as well as commands that need to be executed. The use of hal in Arabic. In Arabic, hal is an interrogative particle used to form yes-no questions. It is similar to the English word do or does at the beginning of a question. So hal introduces a question without changing the word order in the sentence, unlike English. ممتاز. Now let's do it again. I'm gonna say it and I'm gonna give you time to say it after me. هل يمكن للمحكمة الفيدرالية أن تجد بايدن متواطئا في الإبادة الجماعية للفلسطينيين الاندبندنت؟ Now I'm gonna give you 10 seconds to say this. يلا عم استنى. I'm waiting. ممتاز. Now it's my turn to correct you. هل يمكن للمحكمة الفيدرالية أن تجد بايدن متواطئا في الإبادة الجماعية للفلسطينيين الاندبندنت؟
And finally, repeating the English, could a federal court find Biden complicit in the Palestinian genocide, the independent? ممتاز يا شباب. شكرا كتير if you have reached to the end of this video, and if you want more content like this, join my Patreon page where I am developing the best program to learn media Arabic in 2024. Make sure to be part of it, and I will see you next time. بشوفكن المرة الجاية. ومن تحية.